idan muka duba yanzu dropshipping yana ɗaya daga cikin manyan online business da ake making millions of dollars da shi. Millions of dollars from dropshipping. Alright, in this video, zauna muku step by step da na sami $800 last week at dropshipping. So, amma idan kuna so na kawo muku videos akan different ways da za ku iya samun kuɗi online, ku danna mun subscribe da like a wannan bidiyon. So, menene dropshipping? Dropshipping business ne wanda zaka sai da physical product online. Like kowane kalan product, maybe product ɗin da ake amfani da shi a gida ko office, any physical product da ake amfani da shi. For example, kamar yadda kuke gani, wannan shine kalan profit ɗin da ake samu a dropshipping. Let's say kai ne zaka fara dropshipping, so zaka je e-commerce platform like AliExpress, sai ka selecting winning product. For example, product ɗin da ka ɗauka price ɗin shi yana $5, so sai ka je Shopify kai creating store, kai kuma ka sa mai price a $20. Next, zaka fara advertising product ɗin a social media, like zaka yi amfani da Facebook, Instagram, TikTok or Snapchat. So, hanya biyu ne zaka iya advertising product ɗinka. Number one shine na free, like zaka dinga creating videos na wannan product ɗin da kai selecting kana uploading a social media platform. Let's say zaka iya amfani da Facebook ko Instagram ko TikTok. So idan kana posting zaka samu client wanda za su dinga shiga cikin store naka suna sayan product naka. Number 2 kuma zaka cire kuɗi kai advertising products ɗin. Like zaka ɗauka kuɗi ka ba ma Facebook ko TikTok su maka promoting wannan product ɗin. Kuma definitely zaka samu client wanda za su je store naka su je su sayi items naka. For example, kowace rana zaka sayar da 10 products. Kenan zaka dinga samun $150 kowace rana. A wata kuma zaka dinga samun $4,500. That's all. Maybe wani zai tunanin ba a samun wannan profit a dropshipping, so ka yi mistake, ka je ka yi research. So, last week na sama kaina challenge ina so ne making $1,000 profit a dropshipping. Bara ku ga nawa na samu. So, day one na fara duba winning product. Like idan kana so ka samu kuɗi sosai a store naka, so dole sai ka duba product wanda yake trending. Sometimes ina amfani da wannan platform ɗin mai suna Minia domin na duba winning product. So, na yi 3 hours ina research, a ƙarshe na yi selecting wannan product ɗin. Ana sayar da shi a $4 a AliExpress, mutane kuma suna sayar da shi a $30 a store nasu. Bayan na yi selecting winning product, sai kuma na fara creating store nawa a Shopify. Sometimes ina kawo 5 hours ina creating store, amma this time na yi creating a 2 hours. So, day 2 kuma zan fara bada advert a TikTok. So, for now TikTok organic yana ɗaya daga cikin manyan platform da aka ringa bada advertising product naka, kuma definitely za ka ringa making profit. Ni da gaskiya ina cire kuɗi na bada advert ne. Let's say zan cire kuɗi na investing. Maybe a ce na investing $100 na yi advert, so maybe na samu profit $2,000. So, normally yanzu sai ka sa kuɗi sannan za ka samu kuɗi a online. Yes, daga day 3 nan ne zan fara duba profit nawa. So, amma today, zero profit. Like ban yi sell ko ɗaya ba. So, abin da ya sa ban yi sell ba, saboda budget ina da na sa na advert nawa, like na sa kuɗin yayi low. So, na yi tunani na increase na shi, na ƙara price din daily kuɗi na za a dinga cire budget nawa, a dinga cire min $10 na advert kenan har na tsayin 1 week. So, still day 4 ma ban yi sell ko ɗaya ba. So, a day 5 na fara yin sell, wanda a yau na yi 3 sell kuma na yi making profit. So, wannan shine profit da na samu, wanda kuke gani, za ku ga na samu profit $90. Like na yi sell guda 3, na yi making profit $90. Day 6 kuma na yi sell 9 product, and then na yi making $270 profits. Alright, kafin na nuna muku final result nawa, like nawa ne making a cikin wannan week din, wanda na samu kaina 1 week challenge akan dropshipping, ina so ne making $1,000. So before na nuna muku profit da na samu, zan ƙara muku explanation akan wannan business din na dropshipping. So na san maybe mutane ya samu wasu tambayoyi, so amma tambayin da nake tunanin mutane ya samu zan ƙara muku bayanin ta. So abin da zan ga muku, wannan business na dropshipping, like business ne wanda baya buƙatan wai maybe sai kana da kuɗi sosai sannan zaka fara shi. Wannan business ne wanda ba ma da kuɗin ka zaka fara ba. Like wayannan product da zaka dinga zuwa kana siya e-commerce platform, ba wai kuɗin ka zaka sa ba ka je ka sayo wayannan product din. Like kawai zaka je ka ɗauka product ne, bayan ka je ka ɗauka product, so kai za ka koma store naka, ka je ka create store naka, kai listing wannan product din. Duk wani wanda ya zo cikin store naka ya zo ya sai product naka, ba kai wani zaka mutum delivery kayan. Kawai za ka fa address din mutum ne, ka koma wancan e-commerce platform din, idan koma e-commerce platform sai ka sa address din. Idan ka sa address din, za a tura mutum kaya gida, kai kuma kawai sai ka ɗauka profit naka. So normal wannan business na dropshipping
like baya bukatar sai kana da kuɗi before ka fara shi. Abin da ya kamata ka sani shine akwai dan wani kuɗi wanda zaka dinga cirewa kana advertising, like maybe zaka cire wani budget, let's say ka cire $50 ko $100 ka investing. Idan ka advertising, maybe ka ya dawo ka da profit, let's say $500 ko $1,000. It depend da strategy naka da ka fara yin dropshipping. So wannan business ne wanda like baya bukatan wai sai kana da kuɗi sosai before ka fara shi. Sannan kuma dropshipping business ne wanda like babu wani risks. Ba wai kalan business da kuka sani ba, maybe online business. So wannan business ne wanda shi babu risk sosai, saboda wannan business ne wanda ba wai kuɗin ka dinga ɗauka kasa ba, kai dai kuɗin da zaka dinga cirewa, zaka dinga cire kuɗin advert ne, kana yin promoting wannan product din. Amma ka kujin ya ce babu risk, ku ɗauka yes, kwata-kwata ne babu risk. So akwai risk, is depending da ka tsara strategy naka, domin sometimes ma zaka iya zuwa ka je ka bada advert a zo ko mutum da bai siya ba. So amma wannan ya danganta da kai da yadda ka tsara strategy naka na dropshipping. So total kuɗin da na yi making a 1 week da na sa ma kaina challenge zan yi dropshipping, kamar da kuke gani za ku ga na yi making $780. So wannan shine kuɗin da na yi making a cikin wannan week din kenan. A cikin wannan total profit din da na samu, like zan cire $130. Wannan $130 din shine kuɗin product din, shine kuɗin wanda suka bani product. And dai kuma bayan wannan akwai $100, ita kuma wannan $100 na yi advertising da ita ne. So total zai kama profit din da na samu $550 in less than 1 week. Kuma wannan kawai like na sama kaina challenge ne, wanda kuma product guda ɗaya ne kawai ne selecting. So a dropshipping za ka iya creating different store, like maybe a ce kana store guda 10 ko guda 20, is depend. Ana making kuɗi sosai, like ku je ku research akan dropshipping. Dropshipping yanzu yana ɗaya daga cikin manya-manyan online business wanda za ka dinga making money online. Alright, ina fata kun yi understanding dropshipping for now da kuma yanda ake samun kuɗi da shi. So idan wannan bidiyon ya kai 1,000 likers, definitely zan baku giveaway na $200, like zan baku kyautan $200 a next video na da yi. So amma sai wannan bidiyon ya kai 1,000 likers.